Okay, guys. See, as I said, this is a common to every competitive exam. If you consider campus placements, if you consider bank exams, if you consider like suppose government exams, UPSC, groups, and SSC, railway, etc., everything for every exam, this aptitude and reasoning is common. సో అయితే aptitude and reasoning నేను చెప్పింది చదివితే సరిపోద్దా అంటే ఐ కాంట్ అసీర్ దట్. ఓకే, హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఎన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అంత గ్రిప్ ఉంటుంది ఆప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజనింగ్ మీద. సో ఆప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజనింగ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ ఏ ఒక క్వశ్చన్ దానికి ఆన్సర్ ఇస్తాడు, సేమ్ క్వశ్చన్ రిపీట్ చేస్తాడు, లైక్ నాట్ లైక్ ఎ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే, ఎవ్రీ టైమ్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఇట్ విల్ టెస్ట్ అవర్ ఎబిలిటీస్ అండ్ అవర్ మ్యాథమెటికల్ క్యాల్కులేషన్స్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, హోప్ అండర్స్టూడ్ రైట్. సో వాట్ ఎవర్ నేను ఏదైతే చెప్తానో దాన్ని స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వండి. డూ ద రివిజన్ థరోలీ అండ్ ఓకే, ఎవ్రీడే రివిజన్ జరగాలి. ఎవ్రీడే నేను అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను. లెట్ సపోజ్ 50 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను, మీరు 50 క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఆన్ ద సేమ్ టాపిక్. ఓకే, సో దట్ అప్పుడే మీకు ఒక గ్రిప్ వస్తుంది ఆప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజనింగ్ మీద. సో ఇప్పుడు ఏ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగినా సరే మీరు చేయగలుగుతారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజనింగ్. ఓకే ఓకే, సో let me show you the so these are the basic syllabus we are going to cover. Okay, so this left side is for the quant aptitude and right one is the logical reasoning. So today I'm going to start the topic number 1, number systems. So what is number systems actually? Hope my voice is clear, right? Can you send message, yes or no? Okay, fine, good. So aptitude, so numbers, our first topic is number system. So what is number system basically? So number system is like a language for the mathematical operations and etc. Okay, like a number, what is number actually? It's kind of a language for the mathematics operations and etc. So similarly, number system is a system of writing for expressing the numbers. సో మనం డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో నంబర్స్ అనేవి ఎక్స్ప్రెసింగ్ చేస్తాం. సో దానికంటూ ఒక కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ కావాలి. సో దాట్ సిస్టమ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ నంబర్ సిస్టమ్. అండ్ దిస్ ఏ నంబర్ సిస్టమ్ రిలేట్స్ క్వాంటిటీస్ అండ్ సింబల్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద బేసిక్ నంబర్ సిస్టమ్. అండ్ హౌ మెనీ టైప్ ఆఫ్ నంబర్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ నంబర్ సిస్టమ్ యాక్చువల్లీ. హోప్ దిస్ పిక్చర్ ఈస్ visible to you guys. See, basically types of number system. One is we can have like real numbers and imaginary numbers, and also in the real number I'm again dividing into two things, rational and irrational. So let's suppose this whole is a real number. Okay, so this is a real number. If you consider another one, this is like a rational number. So this is a rational number, and if I take this is a irrational number. Okay, irrational number. So in the rational I'm subdividing into some other numbers, right? It's like integers. So in rational numbers I'm dividing into some other category called integers. So if I take another circle here, so this is called integers. Okay, inside integers what is whole number actually? If you consider a number line, so this is number line which is having 0 positive numbers as well as negative numbers, so on. So this whole we call it as a whole number. Okay, clear? And what is natural number? All these are natural numbers. Okay, so and what is even number and what is odd number you already know. So what is prime number? I'm going to tell the definition for each and everything. Real numbers comprises the full spectrum of numbers. Let's suppose if you consider any number, let's suppose take 1, take 2, take 3/2, take 4/8, take 5/9, take 1/√3. Any number we can call it as a real number, except it is in the form of a plus ib or else imaginary form. Okay, remaining all other numbers we call it as a real number. Okay, then what is imaginary number? If you take this imaginary number, see, this is root. A number in the form of root over minus a are imaginary numbers. I can simply say a plus ib
or in the form of I. So these are called imaginary numbers. Okay, let's suppose these are the values for the I. Let's suppose మీకు imaginary values లో like I square కనిపిస్తే that is equal to -1, and let's take I cube is equal to it's a minus I, and I power of 4 is, you have to remember all these things. Okay, I power of 4 is equal to, we can divide into I square, which is -1 into -1, that is equal to 1. And I5 మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా. So -1 into I, it's I, so on like this. So I power of 6, I power of 0, I power of -1, you have to read all these things. Okay, this is about the imaginary number. Hope it's clear. And now coming to the rational numbers. So rational numbers are the numbers, where is my cursor? Yeah, which are in the form of p by q. Okay, which are in the form of p by q, where q not equal to 0. Because if q is equal to 0, then it will be like infinity. Anything but 0, it's like infinity, right? So we can't define rational number in such a way, so that if any number in the form of p by q, okay, p by q formula unte, let's take example called 1 by 2. Denominator is not equal to 0, right? 2 అనేది 0 కాదు. So okay, 1 by 2. So let's take 1 by 7. Let's take 10 by 27. Let's take 317 by 418. These all are like rational numbers. Okay, which are in the form of p by q, and p and q are integers where q is not equal to 0. Okay, these kind of numbers name antamante mana rational numbers antam. And what is irrational number? So irrational numbers are like exactly opposite to the rational numbers. It should be in the form of p by q, but the thing is here, if you take 1 by 2 మనం decimals లో రాస్తే it will 0.5, right? 0.5. So it is terminating at the after one decimal point, right? After one decimal point తర్వాత one value దగ్గర terminate అయిపోతుంది. If you consider some 1 by 4 or something, it will be like a 0.25. It is terminating after 2 digits after the decimal point, right? So irrational number కూడా p by q form లో ఉండాలి, but it చూడండి ఇక్కడ, it is opposite to the, I mentioned, it is opposite to the rational number, and irrational numbers are non-terminating and non-reoccurring. Okay, see, let's take root 2 value, or else 1 by root 2 value, your wish, anything. Let's take root 2 value. What is the value for root 2? To do calculation, like calculator మీరు search చూసినట్టయితే, it will be like a 1.41421 some 3 5 6 so on. It is not terminating, right? So these kind of numbers అన్నిటి irrational numbers అని అంటాం. These kind of numbers, see, ఇక్కడ ఎక్కడ స్టాప్ లేదు, ఎక్కడ టర్మినేట్ అవ్వట్లేదు. If you take root 5, root 7, okay, that's 2 plus root 3 and pi 22 by 7, so on, etc. All these are like a irrational numbers. Hope it's clear. Now going to the integers. What is integer number? Integer is incorporates all qualities of whole numbers and their opposites. Let's take what em cheppanu in whole numbers anesariki, whole numbers are the numbers which is having like a 0 నుంచి పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, అలాగే నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ కూడా అంతే చెప్పాడు. Okay, quantities of whole number and their opposites. Let's take, if you take 0 1 2 3 so on, and you can take the opposite -1 -2 -3 so on. All these numbers like integers. Okay, integers having a positive and negative values also. I gave you already example. So these are the 3 -2 -0 1 2 3 so on till infinity. Okay, this is the example for the integers. Now what is the whole numbers? Whole numbers comprises natural numbers and a 0. So natural number starts with 1 1 2 3 so on, right? So if you add 0 here also, it's a whole number. Okay, and the natural numbers 1 2 3 4 5 6 so on infinity. So these are the natural numbers. And even number మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఇదే నెంబర్ 2 తో డివైడ్ చేసి దాని రిమైండర్ 0 ఉంటే ఇట్స్ ఎ ఈవెన్ నెంబర్. Examples are like 2 4 6 so on, okay, infinity. And odd numbers, if మనం 2తో డివిజన్ చేస్తే రిమైండర్ 1 మిగులుతున్నట్టయితే it will be like odd number.
ఓకే, విచ్ మీన్స్ 2తోని కంప్లీట్గా డివైడ్ అవ్వదు, అలాగని కూడా చెప్పచ్చు మనం. కరెక్ట్. సో లైక్ 1 3 4 5 సో ఆన్, సారీ 1 3 5 7 9 so on. Now a prime number. So what is prime number? A prime number is a number which can divide only by 1 and itself. If you take value 2 అనేది one table వస్తుంది, అలాగే it will divided by 1 and it will divisible by 2 all. But apart from these two values there is no any other factor, right? So prime number is a number which can divided only by 1 and itself. So prime number has only two factors. Just remember this, prime number will always have a two factors. Okay, either 1 and that number, same number itself. Okay, if you take this 23, this is prime number, so then factors 80 1 and 23. So these are the two factors. And composite number is exact opposite to the prime number, which means like it will have a more than two factors, which suppose a two factors 81 and that number, apart from that there is another additional factors called unnataithe, that is a composite number. Okay, let's take example called 4. So 4 తీసుకుంటే factors చెప్పండి, 1 2 and 4, right? So 1 and 2, 1 and number itself, along with that there is additional factor also. So there are three factors, so which means this is called a composite number. Okay, that number and a number itself and 1 కాకుండా ఇంకేమైనా అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నట్టయితే, అడిషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా ఉంటే, సో దట్ number is called composite number. Okay, and coming to the like see, I mentioned a note here. So note 1 is neither a prime nor a composite number అన్నాను. It's a very important question. Okay, 1 అనేది neither prime number nor composite number. బేసికలీ లైక్ ఆ రైల్వే ఎగ్జామ్స్కి, గ్రూప్ డి ఇలాంటి వాటికి, చిన్న ఎగ్జామ్స్ వాటికి ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా అడిగేయచ్చు. ఓకే, 1 ఈజ్ నైదర్ ఎ ప్రైమ్ నార్ కాంపోజిట్ నెంబర్. సో జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ వన్, ప్రైమ్ నెంబరు కాదు, కాంపోజిట్ నెంబరు కాదు. నౌ కమింగ్ టు ద co-primes or relative prime numbers. What is co-prime? In a pair of numbers not having any common factors other than 1 or -1. Okay, let's take example called something. Okay, let's take example 15 and 28. Okay, so 15 ki factors ఎవరెవరు చెప్పండి, 1 3 5 and 15, right? 28 ki చెప్పండి, 1 2 4 7 and 14 and 28. రెండింటికి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఉంది, ఓన్లీ 1 ఒకటే ఉంది. చూసారా, ఇంకేవి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, రైట్? సో ఓన్లీ 1 ఫ్యాక్టర్ ఒకటే ఉంది. ఓకే, దేర్ ఈజ్ నో ఎనీ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ నంబర్స్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ co-prime or relative prime numbers. Understood? And yeah, coming to the twin prime number. So twin primes is nothing but a pair of prime number that differs by 2 successive odd numbers that are both prime numbers. Let's suppose take example called 3 and 5. Tell me, 3 and 5 are the prime numbers or not? These are both are prime numbers, right? And if you do the subtraction, take the subtraction, the difference is 2 only. Okay, so this is twin prime numbers. And if you consider 5 and 7, okay, and let's take 11 and 13. Okay, so on etc. If difference is 2, okay, if you take the subtraction of the two successive prime numbers, okay, that if the difference is 2, then it is a twin primes.